Dear friends, welcome to his American English Center. Take your storybook. We have come here to the story number 94. So, dear friends, through stories we teach you English communication skills. Through stories we teach you behavior patterns. Through stories we teach you morality. Now, coming here, these are some of the short stories. Nearly 6 stories are there. The first short version says about the love from a child. When a child, the child's heart, everything, it's very pure. You can find the purity of love from the children. So today, at the Atlanta airport, as I walked off a plane dressed in my army uniform. So this gentleman says, I'm an army man. I'm coming from Atlanta airport wearing my army uniform. A little girl grabbed my hand. A little girl caught my hand and asked me if I would be going back overseas soon. So the girl child asked me, will you be going back to foreign country? I told her I would be in 6 weeks. After 1.5 months, after 6 weeks, I'll be going abroad. She smiled and said, can you please tell my daddy that I love him? So the child says, can you go and tell my daddy who's in overseas that I love him. My mummy told me he is never coming home from over there. So my mummy says that he is not going to come back from there. See, in the war, whether it is in Iraq or in Afghanistan or in Syria, so whichever the country, wherever the war happens, even in India, Pakistan, between India and Pakistan, between China and India, in Kashmir, so the children, they are the people who suffer a lot because they depend on their parents for love and security, and when father dies or mother dies, they are the most affected. So let us put an end to the war. This is the first story. Next, today when I slipped on the wet tile floor, a boy in a wheelchair caught me. So a wet tile floor, I slipped. A wheelchair boy caught me before I slammed my head on the ground. I was about to bang my head on the floor, but a boy who was in a wheelchair caught me. He said, believe it or not, that's almost exactly how I injured my back 3 years ago. So this is how 3 years before I injured my back, and now I am in a wheelchair. So this should be your philosophy. You have undergone sufferings. You shouldn't allow others to suffer. Maybe you have undergone a lot of pains in your life. Don't allow your friends or brothers or sister or son or daughter to suffer those type of problems. Now coming here, third story. Today my father told me, just go for it and give it a try. My dear son, whatever it is, try. You want to write IAS examination, try. You want to write your railways examination, right? You want to take part in sports, try. If you want to act in movies, sing a song, try. You don't have to be a professional to build a successful product. You want to start a business, do it. It is not necessary that you should have a MBA degree. It is not necessary that you should have 10 years experience. It is not that you should need a powerful communication skills. So it is not a professional thing which you need to start something. Amateurs started Google and Apple. Google is one of the world's best company. It is in telecommunication. Apple, they deal with hardwares and softwares. So these two companies are started by amateurs. They are not professionals. Professionals build Titanic. Ship is built by professionals. See what happened. Google has grown. Amateurs has made. Apple has grown into a one of the world's best company, but Titanic it sunk, right? Professionals. So it is amateur. So give a try. Don't bother whether you are an amateur or a professional. Today, exactly 20 years ago to the hour, I risked my life to save women who was drowning in the rapids of the Colorado River. So 20 years back, I saved a lady, I saved a girl who was drowning in the river because of the waves. And that's how I met my wife, the love of my life. So daily, morning to night, you may meet a lot of people. Some people give transformation in your life. You don't know who it is.
Some people may give happiness, some people may give sadness, some people make you to grow, some people may pull your leg down, some may praise you, some may insult you. That's all life is all about. So, this is the fourth, interpersonal relationship. Fifth, today I asked my mentor, a very successful businessman in his 70s. I asked my leader, I asked my boss, I asked my professional person, a mentor who is 70 years old, what's his top 3 tips for success? To be successful, what are the 3 tips? I asked my mentor. He smiled and said, read something no one else is reading. So, read something no one else has read. Think something no one else is thinking. So, the thought process should be different. Read something no one has read. Think something which is not normal, and do something no one else is reading, and do something no one else is doing. So, do something which no one else is doing. So, read something no one is reading, think something which is no one is thinking, do something which no one is doing. This is the secret of success. Now, sixth story. Today, I interviewed my grandfather for part of a research paper. I interviewed my grandfather. He is a scholarly person. I am working on for my psychology. So, he is a psychology class. This boy is in a psychological class. He wants to interview his grandpa for certain lessons, part of his assignment. When I asked him to define success in our own words, in his own words. So, I asked my grandfather, tell me what is success according to you? He said, success is when you look back of your life and memories make you smile, right sir? So, you think about the past, when you think certain incidences and you laugh or smile or gives you nice feeling. So, that is success. If you enjoyed these shots, yes, so whenever you return back, whenever you think about the past, whichever things makes you to smile and laugh and be gives good feeling, that is success. Able to understand, sir? So, 6 short stories. The problem with the war, the death and the children are affected, number 1. Today, second is, you might have suffered some problems. You don't want others to also suffer the same problem. So, you should help others by the sufferings which you have undergone, and you should see through that no one suffers like you. Third is, try. Don't just wait. So, professionals build Titanic and amateurs build Google and Apple. So, try, don't wait. Next is, you meet lot of persons, some people may come all through your life. And next one is 3 tips for success. Think something differently, read something differently, do something differently. And next is psychology. What do you mean by that? Thinking about the past and whichever brings you good feelings, those are the moments of success. So, dear friends, we have come here to the story number 95. So, this story says a wise counting. See, Emperor Akbar. So, what you should need is a sense of humor. In this story, it says you need a sense of humor, a witty wits, your wits, you should have that quality of speaking in a witty manner. So, but it shouldn't hurt others, insult others. Emperor Akbar was in the habit of putting riddles and puzzles to his courtiers. Courtiers means what? His ministers. So, he used to give riddles and puzzles. We often ask questions which were strange and witty. He often asked questions which were strange and witty. Witty means what? Funny. Akbar used to ask questions which is funny. It took much wisdom to answer these questions. To answer these questions, you must be a wise man to answer these questions. Once he asked a very strange question. What is the question he has asked? The courtiers were dumbfounded by his question. So, the ministers were just shocked by his question. What is his question? Akbar glanced at his courtiers. Akbar just looked at his ministers. As he looked, one by one, the heads began to hang low in search of an answer.
So Akbar put forward a question. Others were not able to answer. They were putting their head down. No one was able to answer the question. It was at this moment that Birbal entered the courtyard. Birbal is considered to be a minister in Akbar's court. So Birbal entered there, and Birbal, who knew the nature of the emperor, quickly grasped the situation. He knew the mentality of Akbar, and immediately he got what's going on there. May I know the question so that I can try for an answer? So Birbal told Akbar, Akbar, please tell me the question. I'll try to find an answer. So Akbar said, how many crows are there in the city? In the city, how many crows are there? So without even a moment's thought, Birbal replied. What did he reply? There are 50,589 crores. 50,589 crores, my lord. Who says? Birbal says. Akbar asked a question, how many crores are there? Nobody is able to answer, and Birbal says 50,589 crores are there in our city. How can you be sure? Asked Akbar. Akbar asked, how can you be sure that 50,589 crores are there? And Birbal said, make your men count. You send all your army men and count the crows. How many is there? My lord, if you find more crows, it means some have come to visit their relatives here. If you find 1 lakh crows are there, then it means that some of the crows from other cities has come to visit their relatives. If you find less number of crows, maybe if only 20,000 is there, it means some have gone to visit their relatives elsewhere. So these crows in your city has gone to some other kind of city to visit their relatives, right, sir? So this is the wit. So a witty answer will serve its purpose. So you need witty, the sense of humor. And here these are the short stories. I request this gentleman, what you are able to understand, still only the essence, not the entire story. Yes, please come forward, only the essence. Yes, the short story one says about the person who went for the war, who will not come back, they will die, about the children's mentality. The second story says that if we have been experienced one thing, we should not, if it's good, we can help our friends to do that. If it's wrong, we can help them not to do that. And this third story say about that, if you can try anything, you should not leave anything in your life. You must try. If there is any loss or also, we must try again and again. We should not let our fourth story says about the love between the army man and a woman who has been fallen dead, and they both love each other and married each other. And the fifth story say about that experienced person, a man is asking what's the success for life. He says you should be different to each other. You should not follow the same thing. You must be different in yourselves, he says. And sixth, this one says, one boy asks his grandfather what's the reason of success. The grandfather says success means when we think about it, it must be very happy to ourselves and feel some changing in our life. Story number 95, which tells Akbar, a great emperor. Only the essence. He says about we should be witty to each other. We should not be very strange like that. Our answer should not hurt one another. We must be very easy to control. Okay, Thank good. you. Yeah. Good morning, friends, and today I'm telling about the story, the voice counting. In the Akbar Empire, the Birbal had the most clever and Look at the camera. Only the story, only the essence. the very clever minister in their empire, and the Akbar should questions
how much crows in our empire. All the minister are should head downs, and Birbal should think in mind, and she would raise hand and said, "What is the questions?" The Akbar will said, "How many crows in our empires and in our village or etc." And Birbal said the 50,000, the 50,000 and 800. The Akbar said they will send the man and counted the crows. When the crows were less, the Birbal said the crows were getting the relative, and then thanks. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக ஆங்கில பேசும் பயிற்சி, கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய கண்ணோட்டத்தையும் குணாதிசயங்களையும் உங்களுடைய சிந்தனைகளையும் மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சியை கொடுக்கிறோம். இங்கே பார்க்கிற பொழுது கதைகள் 6 சிறு கதைகள் இருக்கிறது. இந்த முதல் கதையினுடைய தத்துவம் எதை சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, போரின் மூலமாக, கொலைகள் மூலமாக அநேகம் பேர் இறக்கிறார்கள். இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்கள் யார்? சிறுவர்கள், சிறுமிகள், குழந்தைகள். இந்த கதையிலே முதல் கதையிலே பார்க்கிற பொழுது ஒரு இராணுவ வீரர் ஏரோப்ளேனில் இறங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறார். ரோட்டிலே சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு சிறு பெண் அவருடைய கையை பிடித்து கொண்டு, நீங்கள் மறுபடியும் வெளிநாட்டுக்கு செல்வீர்களா என்று அந்த இராணுவ வீரரிடம் கேட்கிறார். அந்த குழந்தை கேட்கிறது. இராணுவ வீரர் சொல்கிறார், இன்னும் 6 வாரத்திலே நான் சென்று விடுவேன் வெளிநாட்டிற்கு என்று சொல்ல, அந்த குழந்தை சொல்கிறது, தயவு செய்து என் தந்தையாரிடம் நான் என் அன்பை தெரிவிக்கிறேன், ஐ லவ் ஹிம் என்று சொல்லுங்கள் என்று அந்த குழந்தை அந்த இராணுவ வீரரிடம் சொல்ல, அந்த இராணுவ வீரர் குழப்பத்தில் இருக்கிறார். ஏனென்றால் அந்த குழந்தை சொல்கிறது, என்னுடைய அன்னையார் சொன்னார் தந்தையார் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார், அவர் இனி வரமாட்டார் என்று. அப்படி என்றால் அந்த போரிலே அவர் இறந்து விட்டார் என்று அர்த்தம். ஸோ குழந்தையை சமாதானப்படுத்துவதற்காக இராணுவ அந்த குழந்தையிடம் சொல்கிறது, தாய் உன் தந்தையார் வெளிநாட்டில் சென்று விட்டார் என்று. உண்மையிலே அந்த அந்த குழந்தையினுடைய தந்தையார் இறந்து விட்டார். ஸோ இதனால் பாதிக்கப்படக்கூடியது குழந்தைகள் தான், அன்பை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். இரண்டாவது கதைகள் பார்த்தீர்கள் என்றால், தனக்கு நேர்ந்த ஒரு விபத்து, தனக்கு நேர்ந்த ஒரு காயம், தனக்கு நேர்ந்த ஒரு பிரச்சனை மற்றவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடாது என்பதற்கான இரண்டாவது கதை. ஒரு நாள் ஒருவர் நடந்து கொண்டு இருக்கிறார். வழுக்கலான ஒரு பாதையிலே கீழே விழப்போகிறார். தலை முட்டப்போகிறது கீழே தரையிலே. அப்பொழுது சக்கர நாற்காலியில் வந்த ஒரு இளைஞன் டப் என்று அவர் கையை பிடித்து விடுகிறான். அந்த பையன் சொல்கிறான், சரியாக 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எனக்கும் இதை போன்று ஒரே நிலைமை, தலையை முட்டினேன், என்னுடைய முதுகு தண்டு உடைந்து விட்டது, இன்று இந்த நிலையிலே இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த இளைஞரை காப்பாற்றுகிறார். ஸோ தனக்கு ஏற்பட்ட நிலை மற்றவர்களுக்கும் ஏற்படக்கூடாது என்பதுதான் இந்த இரண்டாவது கதையினுடைய தத்துவம். அதை போன்று நாம் பட்ட துயரங்கள், நாம் பற்ற வேதனைகள் மற்றவர்கள் படக்கூடாது என்கிற ஒரு கண்ணோட்டம், எண்ணோட்டம் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். மூன்றாவது, என் தந்தையார் எப்பொழுதும் நான் வியாபாரம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன், என் தந்தையார், ஆனால் என்னால் ஆரம்பிக்க முடியவில்லை, பயமாக இருக்கிறது. என் தந்தையார் எனக்கு அறிவுரை சொல்கிறார், உனக்கு தெரிகிறதோ தெரியவில்லையோ முயற்சி பண்ணு என்று சொல்கிறார். மேலும் சொல்கிறார், இந்த கூகுள் நிறுவனம் என்ற கம்பெனி அது சாதாரண பயிற்சி இல்லாத, படிக்காத, அனுபவமற்றவர்கள் ஆரம்பித்தது தான் கூகுள் என்ற சர்வதேச நிறுவனமும் ஆப்பிள் என்ற சர்வதேச நிறுவனமும். ஆனால் தொழில்நுட்பம் வாய்ந்தவர்கள் கட்டியது, செய்தது டைட்டானிக் என்ற கப்பல். ஸோ ஒன்றுக்கு ஆசைப்பட்டால் அதற்காக தகுதிகளை பார்க்காதே, உன் தனித்திறமைகளை பார்க்காதே, ஆசைப்பட்டால் முயற்சி செய் என்று சொல்கிறது இந்த தத்துவம். அடுத்த தத்துவம், தினந்தோறும் காலை முதல் மாலை வரை பல பேரை சந்திக்கிறோம். அதில் ஒரு சில பேர்கள் நமக்கு உற்ற தோழர்களாக, நண்பர்களாக, வாழ்க்கை துணையாக அல்லது எதிரியாக, நம்மை கால வாரி கூட விடக்கூடியவர்களாக, நம்மை கேவலப்படுத்தக்கூடியவர்களாக, உடலை பாதிக்கக்கூடியவர்களாக வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படி 20 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி ஆற்றிலே தத்தளித்து கொண்டிருந்த, உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த ஒரு பெண்ணை நான் காப்பாற்றினேன். 20 ஆண்டு காலமாக நான் அவளுடன் இப்பொழுது மனைவியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். வாழ்க்கையிலே எந்த நேரத்திலே, எந்த சந்தர்ப்பத்திலே யாரை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் என்று உங்களுக்கே தெரியாது. அவர்கள் வாழ்க்கை துணையாக வரக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள், எதிரியாகவும் இருக்க வாய்ப்புண்டு. அடுத்ததாக, என்னுடைய ஆசானிடம் 5வது கதை. ஆசானிடம் கேட்டேன், ஆசான் அவர்களே,
வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது, இதுவரை படிக்காத வித்தியாசமான விஷயங்களை படி, இதுவரைக்கும் நினைக்காத வித்தியாசமான சிந்தனைகளை நினை, இதுவரைக்கும் செய்யாத விஷயங்களை செய்து பார், வெற்றி உன்னதே என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக 6வது தத்துவம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, வாழ்க்கையிலே திரும்பி பார்க்கிற பொழுது, இறந்த காலத்தை பற்றி நினைக்கிற பொழுது, இறந்த கால நிகழ்வுகள் உனக்கு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் இன்பத்தையும் நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சியும் அளிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் உன்னுடைய இறந்த கால வாழ்க்கையிலே நீ வெற்றி அடைந்து விட்டாய், உன்னுடைய நிகழ்கால வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைந்து விட்டாய், எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கும் என்ற அர்த்தம். இறந்த காலத்தை பற்றி நினைக்கிற பொழுது சோகமும் துக்கமும் வெறுப்பும் வேதனையும் வருகிற பொழுது அந்த வாழ்க்கை, நீ வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒரு துக்ககரமான வாழ்க்கை, தோல்வி அடைந்த வாழ்க்கை. இறந்த காலத்திலே எது உனக்கு நிகழ்ச்சிகள் சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அளிக்கிறதோ அது இறந்த காலத்தை பற்றி நினைக்கிற பொழுது சோகம் துக்கம் துயரம் அதைவிட சந்தோஷ உணர்வுகள் அதிகமாக இருக்கிற பொழுது நீ வெற்றியடைந்த மனிதராக கருதப்படுகிறாய் என்று இந்த 6வது தத்துவம் சொல்கிறது. அடுத்த இந்த கதை நம்பர் 95 பார்க்கிற பொழுது, அக்பர் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின், முகாலய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய அதிபராக இருக்கிறார். அவருடைய மந்திரி சபையிலே பீர்பால் என்ற மந்திரி இருக்கிறார். ஸோ இந்த அக்பருக்கு ஒரு பழக்கம், ஒரு விடுகதைகளையும் புரியாத புதிர்களையும் தன்னுடைய மந்திரி சபையிலே வைத்து யார் பதில் சொல்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பரிசளிக்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை வைத்திருந்தார். ஸோ அன்று ஒரு நாள் தன்னுடைய சபையோரிடம் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு குழப்பமான கேள்வியை கேட்கிறார். அனைவரும் திகிலடைந்து விடுகிறார்கள், முகத்தை பார்க்கிறார், அனைவரும் தலையை தாழ்த்து விடுகிறார்கள், யாருக்கும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. அந்த நேரத்திலே பீர்பால் சபைக்குள்ளே நுழைகிறார். அக்பர் பீர்பாலுக்கு புரிந்து கொண்டு விட்டார் என்ன நடக்கிறது சபையிலே என்று. பீர்பால் அக்பரிடம் கேட்கிறார், அக்பர் அவர்களே, நீங்கள் அந்த உங்களுடைய புதிரை சொன்னால், உங்களுடைய கேள்வியை சொன்னால் நான் அதற்கு தகுந்த பதில் அளிக்கிறேன் என்று பீர்பால் அக்பரிடம் சொல்ல, அக்பர் கேட்கிறார், நம்மளுடைய நகரத்திலே எத்தனை காக்காய்கள் இருக்கிறது என்று. ஒரு நொடி பொழுது கூட தாமதப்படுத்தாமல் பீர்பால் சொல்கிறார், 55,589 காகங்கள் நம்மளுடைய நகரத்தில் இருக்கின்றன என்று சொல்கிறார். அக்பர் கேட்கிறார், எப்படி நீ இது சரியாக சொல்கிறாய், எப்படி 55,589 காக்கைகள் இருக்கிறது என்று சரியாக சொல்ல உன்னால் முடிகிறது என்று கேட்க, பீர்பால் சொல்கிறார், உங்களுடைய போர் வீரர்களை அனுப்பி பாருங்கள், காக்கைகளை எல்லாம் என்ன சொல்லுங்கள், ஒருவேளை 55,089 காக்கைகளுக்கு மேலாக ஒரு 10-20,000 காக்கைகள் வந்தால், உள்ளூரிலே காக்கைகள் ஏதோ விழா நடத்துகிறது, வெளியூர் காக்கைகள் தங்களுடைய சொந்த பந்தங்களை பார்ப்பதற்காக உள்ளூரில் வந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம் என்று சொல்கிறார். அதே போன்று நீங்கள் காக்கைகளை எண்ணி பாருங்கள், காக்கைகளினுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தால் இந்த காக்கைகள் வெளிநாடுக்கு சென்று வெளிநகரங்களுக்கு சென்று அவர்களுடைய சொந்த பந்தங்களை பார்ப்பதற்காக சென்றிருக்கிறது என்ற அர்த்தம். இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால், நகைச்சுவை உணர்வு மிக மிக முக்கியம். நகைச்சுவை உணர்வு உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்தும். நகைச்சுவை உணர்வு மற்றவர்களுடைய கோபதாபத்திற்கு ஆளாகக்கூடாது, மகிழ்ச்சியை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.